Lorenzo. Danny Pedrosa wins the 50th Grand Prix of his career. Oh, Andrea down the unbelievable from the Italian. Here comes Pedrosa again on the inside. Brilliant from Danny Pedrosa. Rossi on flat. Lorenzo makes his move up the inside the first corner. Marquez leads this race for the first time. Marquez has hit the front at the start of lap number 20. What can Marquez do side by side? They come! On Jorge Lorenzo down to turn number 3. Lorenzo fights Lorenzo and Valentino Rossi has taken the lead here in front of 92,000. Welcome to the FIM MotoGP Awards ceremony. Ladies and gentlemen, please welcome Izaskun Ruiz and Gavin Emmett, your hosts for the 2015 FIM MotoGP Awards. Bienvenidos a la ceremonia de entrega de los premios FIM MotoGP. Señoras y señores, reciban con un fuerte aplauso a los presentadores de la ceremonia FIM MotoGP 2015, Izaskun Ruiz y Gavin Emmett. Buenas noches, bienvenidos a la Feria de Valencia, donde esta noche asistimos al cierre. Ponemos el broche a la temporada 2015 del Campeonato del Mundo de MotoGP. No podría estar mejor acompañada conmigo mi compañero de BT Sport, Gavin Emmett. Buenas noches, Izaskun. Thanks to Izaskun Ruiz, who represents Movistar Plus for tonight's ceremony. Welcome also to the Feria de Valencia, the venue for the closing ceremony for the 2015 MotoGP World Championship. And yet again, Valencia has hosted a brilliant curtain closer of the season. The perfect backdrop, as always, for the final round of what has undoubtedly been an action-packed season. But first of all, let's have a closer look at our surroundings. Por 14º año consecutivo, Valencia pone el cierre a este mundial y, como habéis podido comprobar, es el escenario ideal para este final y para una ceremonia como esta. Antes de empezar a repartir los premios, vamos a escuchar los discursos de bienvenida de las autoridades. Empezamos con el conseller d'Educació, Investigació, Cultura y Esport, don Vicent Marsà. Yeah, before we start handing out the awards, we're going to hear our welcome from the authorities, first of all. And we're going to start with the Councillor for Education, Research, Culture and Sports here in Valencia, Vicent Marsà. Good evening. Dear friends of the motorcycling world, welcome to Valencia. It's a big pleasure for us to welcome you.
For the past 4 days, we were delighted to offer Valencia as your home. We hope that you have enjoyed the greatness of the motorcycling world that our land offered to riders, mechanics, fans, and all the people involved in it. First of all, I want to congratulate the winners of Moto3, Moto2, and MotoGP, Danny, Johan, and Jorge. Congratulations for you and your teams. Good job. Let me talk to you in Valencian, the language of my home, the language of your home. Hem viscut un dels finals del Mundial més emocionants dels últims anys, sobretot a MotoGP. Finalment, han guanyat els pilots més regulars durant les 18 proves del campionat. Els pilots, els que es posen el mono de carreres i fan les voltes del Gran Premi, són els grans protagonistes, evidentment, del Mundial. Del seu talent, de la seva tècnica i les habilitats depèn bona part de l'espectacle que tant ens agrada. Un talent que ha d'anar acompanyat d'hores i hores de dedicació infatigable per aconseguir l'èxit. Els pilots són els protagonistes, clar que sí, però no oblidem que ells posen la cara a un gran treball d'equip. Des del primer dia fins a l'últim, desenes de persones treballen per posar a punt els motors, per anar una dècima més ràpid, per traçar millor una corba, per polir tots i cadascun dels detalls que poden marcar una xicoteta diferència en una carrera. També vull agrair especialment la feina de tot l'equip de Dorna i del circuit de Ricardo Tormo. Gràcies per fer possible, un any més, aquest èxit esportiu i organitzatiu. El treball en equip, la constància i el perfeccionisme són condicions indispensables per a l'èxit, tant en el Mundial de motociclisme com en qualsevol empresa en la vida. Són valors universals que volem ben presents a la nostra societat, com també volem camaraderia, joc net entre rivals i una condició també indispensable per a una competició justa i atractiva, com ha sigut també avui. Talent, dedicació i treball en equip. Tots vosaltres ho heu fet tota la temporada. I no només per això. Sense importar el resultat final, vos hem de donar la més sincera enhorabona per la feina ben feta. Estic seguríssim que l'any que ve encara li dedicareu més temps i constància, buscareu encara més detalls i sereu, si cap, més infatigables. Espere, sincerament, que València torna a ser la vostra casa l'any que ve, com ho portem fent tants anys i tants, perquè els valencians i les valencianes i tota la resta del món seguim gaudint d'aquest fantàstic esport. Moltíssimes gràcies. Thank you very much. Thank you very much. Yeah, thanks very much to Mr. Marsa. I'll offer you a quick translation, although there was some good English at the beginning, I have to say. This has been, as he says, one of the most thrilling ends to a championship in recent memory, and that's thanks to the talent and dedication of all the riders. The riders are the heroes, but in this sport, teamwork is also crucial, as is consistency, the strive for perfection in order to be successful. And in the championship, as in life, we want these values to be present, as well as fair play amongst rivals, because the aim is to have a just and a positive competition. He said he'd like to thank everyone again for their hard work and hopes that Valencia can continue to play host to Grand Prix racing into the future. Thank you very much to Mr. Marsa as well. Damos las gracias al señor Marsa y ahora invitamos al escenario al presidente de la Federación Internacional de Motociclismo, Vito Hipólito. Yeah, please give a warm welcome up onto the stage to the FIM President, Mr. Vito Hipólito, who's going to be with us tonight to hand out the prizes. Ladies and gentlemen, authorities of the Comunitat of Valencia, directors of Dorna, Mr. Espeleta, teams, and the reason why we are here, the riders. I'm very glad to be here tonight again, like in the last years, to share all together the utmost moment of the year. We had a championship. We had a really great championship this year with a lot of dramatic things in the last weeks that is normal in our sport, and we are happy that we have these dramatic moments, in particular today when we had to decide the title for two of the classes,
Moto3 and MotoGP. I would like to say to all of you that our sport is growing. MotoGP is growing every year. And we had in each Grand Prix this year more spectators than last year. You can enjoy today the quantity of spectators in Valencia, and I can say this is, we would like to thank everybody, the riders, the actors of this championship, the organizers, the teams, the manufacturers, everyone working for this championship. In the FIM, we are really glad, really glad and happy for that, and we hope to continue in that direction thanks to the efforts of all of you together. Well, I would like to, at the end, thank again the authorities to host all of us here in Valencia again, and we hope to be here next year with a wonderful and amazing championship. Thank you very much indeed. Señoras y señores, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a las autoridades de la Comunidad de Valencia, su presidente Chimo Puig y al consejero de Educación y Deporte Vicent Masrà. Muchas gracias a las personas que hacen posible este evento esta noche, aparte de las autoridades locales, a Dorna, que maneja muchos aspectos de nuestro campeonato y cuida con pasión lo que estamos haciendo. Quiero agradecer a los equipos por el trabajo que han hecho, los constructores y a todos los que de alguna otra manera contribuyen o de muchas maneras contribuyen a este campeonato. El campeonato este año ha sido un gran campeonato, muy excitante, muy dramático en ocasiones, en particular hoy en día en Valencia, porque había que decidir el campeón para dos clases, que Moto3 y MotoGP. No son solo palabras bonitas cuando uno habla de lo hermoso de nuestro campeonato y lo excitante, sino hay números que hablan, y este año hemos tenido para cada gran premio un incremento de espectadores en todos los grandes premios. Y esto es gracias a todos ustedes, a la manera como están haciendo las cosas, y espero que así continúe. Quiero nuevamente agradecer a la Comunidad de Valencia por hospedarnos aquí, en esta ciudad, hermosa ciudad, y esperemos poderlo hacer en los años a venir con el mismo entusiasmo y, quién sabe, con las mismas tensiones de estas últimas semanas. Gracias a todos y espero que disfruten de la premiación a nuestros campeones. Gracias. Thank you. Gracias. Just 1 second. I think we're going to ask Mr. Ippolito to ask him to stay onto this stage, because it's time to move on to the racing. Now, we've got a really long list of prize winners to call up onto the stage in tonight's ceremony. We're also going to welcome the FIM CCR Director, Reju Bulchu, because we're going to start the prize giving with the Red Bull MotoGP Rookies Cup. Now, it's a brilliant championship. It's proved to be a roaring success year on year. 24 of the world's best teenage racers from all around the world. Gracias a Vito Hipólito, y comenzamos ya con la entrega de premios. Para eso damos la bienvenida en el escenario al presidente de la Comisión de Circuitos de la FIM, Reju Bulchu, porque empezaremos con la entrega de premios por la Red Bull MotoGP Rookies Cup, una competición que un año más se ha convertido en una excelente plataforma para los 24 pilotos que forman parte del campeonato y que algún día aspiran a llegar a la cima del motociclismo. Recibamos con un fuerte aplauso al tercer clasificado de la Red Bull MotoGP Rookies Cup, Ayumu Sasaki, al subcampeón Fabio Di Gianantonio y al campeón Bob Snyder. Yeah, please give a warm welcome onto the stage to the Red Bull MotoGP Rookies Cup. Third place, Ayumu Sasaki, runner-up Fabio Di Gianantonio, and the champion Bo Snyder.
So we're going to ask the FIM President, Mr. Ippolito, and the FIM CCR Director, Mr. Bulcio, if you could hand over the medals, please, to Bo, Fabio and Ayumu. El presidente de la FIM, Vito Ippolito, y el presidente de la Comisión de Circuitos de la FIM, Resu Bulcu, entregan las medallas a Ayumu, a Fabio y también a Bob Schneider. We're going to start with third place there, and Sasaki-san. All these hoping, we hope, they're going to be stars of the future, as we've seen already this year, with a couple of champions we've got to come later on who've all progressed through the Red Bull MotoGP Rookies Cup. Let's think we might get it the right way round, yeah. Go on, Bo, hand it over. You really want the gold one, you know you do. Estuvo competida la lucha entre Bob Schneider y Gian Antonio, aunque Schneider se ha mostrado imparable con 8 victorias en 13 carreras de la Red Bull MotoGP Rookies Cup para convertirse en campeón. Lo consiguió en Misano con tan solo 16 años y el año que viene en el Mundial con KTM, con el equipo KTM. Yeah, let's give him a big round of applause, please, to the podium finishers in the Red Bull MotoGP Rookies Cup 2015. Yeah, let's get them all together for a quick photo. Well done to all three of you. Thank you also to Mr. Ippolito and Mr. Bulcu. Thank you, boys. Thank you. Yeah. We'll say goodbye to those, but I've got a feeling we might be seeing them up here on stage. We're going to move on now to the Moto3 prizes. Es el momento de empezar con la categoría de Moto3, con este campeonato en el que se han vivido luchas espectaculares una vez más. Y para empezar, vamos a empezar también viendo quién ha sido el mejor piloto de los debutantes, el mejor piloto revelación, el mejor rookie de esta categoría. Yeah, it's been such a hard-fought season in this category, and we saw some revelations, as we do every single year. So amongst those new faces, let's see who fared the best. So Spanish and Valencian rookie Jorge Navarro gets the Rookie of the Year trophy in the name of Michel Metro. And from IRTA, the president, Hervé Poncharal, he took 4 podiums and finished 7th in the championship. And this, of course, is his first full campaign. El valenciano Jorge Navarro gana el trofeo Rookie del Año en nombre de Michel Metro como mejor debutante en la categoría de Moto3 tras clasificarse 7º en su primera temporada mundialista y sumar su 4º podio en Moto3 esta misma mañana. Le entrega el premio el director de IRTA, Hervé Poncharal. Yeah, let's have a big round of applause for Jorge. When you see some of the other people who've been rookies in the past, it's a real honour to win that one. Thank you very much, Jorge. Congratulations to you. Thanks, Hervé, also. Now it's time to present the Tissot Pole of Poles Award. Now, this is for the rider who's taken the most pole positions in qualifying this year. Now, this award is, as always, sponsored by Tissot. They run the official timing for MotoGP. So we're going to ask the Tissot president, Francois Thibault, to join us on stage. Pasamos a entregar el premio Tissot Pole de Poles, que es para el piloto que ha conseguido ser en más ocasiones el más rápido en los entrenamientos de clasificación de este año. Este premio lo patrocina, como siempre, Tissot, que se encarga del cronometraje oficial de MotoGP. Tenemos ya en el escenario al presidente de Tissot, François Thibault, que entregará este premio. Right, so the winner of the Tissot Pole of Poles Award in Moto3, 5 of them this season, and it goes to Danny Kent. El ganador del premio Tissot Pole de Poles en Moto3 con 5 pole positions esta temporada es Danny Kent. François Thibault entrega este fantástico reloj al piloto del Leopard Racing. Yeah, brilliant job.
Great stuff during qualifying. A little bit sticky towards the end of the season, but well done, Danny, on receiving that award. Congratulations to you. We'll see you on stage in a second, I think. Thanks also to Mr. Thibault. A couple more awards from Tissot later on. Right, we're going to call back onto the stage the FIM Road Race Commission Director, Reju Bulcu, who's going to be handing out the diploma to the Moto3 World Champion constructor. Enhorabuena, Dani, al que nada veremos otra vez aquí en el escenario. Pedimos ahora la presencia de nuevo del presidente de la Comisión de Circuitos de la FIM, de Reju Bulcu, que librará el diploma al constructor campeón del mundo en Moto3, el fabricante japonés Honda. Yeah, and you can see on the screen a few of their bikes that have been out there this year. Honda is the winning constructor in the Moto3 World Championship, and collecting the award on behalf of the Japanese manufacturer is HRC's Racing Support Chief Engineer, Tomonori Sato. El ingeniero jefe de HRC en el Departamento de Soporte de Carreras, Tomonori Sato, recoge el premio representando a Honda. El fabricante japonés obtiene el galardón al mejor constructor del Campeonato del Mundo de Moto3. Yeah, great battle in Moto3. Lots of constructors. More to come next year as well. Congratulations, Mr. Sato. Thanks also to Mr. Bulcu as well. Right, we're going to get Mr. Ippolito to join us on stage once again now because it's time to meet the best riders of the season. We're going to start things with the third place rider in Moto3. Desde 2001 no conseguía Honda un título en la categoría pequeña, así que le ha costado, pero de nuevo lo ha conseguido. El señor Ippolito le invitamos de nuevo al escenario porque ha llegado la hora de conocer a los mejores pilotos de la temporada en Moto3 y, como siempre, comenzamos con el tercer clasificado. Yeah, what a bright future this kid has ahead of him. The third place rider in the Moto3 World Championship in 2015 is Enea Bastianini. Recibe el premio como tercer clasificado en la categoría de Moto3, Enea Bastianini. Wow, looking very dapper, I have to say. Enea Bastianini, después de esa temporada con 6 podios, entre ellos esa victoria que consiguió en Misano. Enhorabuena. Yeah, if you could just stay with us on the stage for a moment, Enea. Mr. Ippolito, also, please stay with us on the stage, because it's time to find out now who took second position in Moto3. Vamos a descubrir ahora a quién pertenece la segunda posición en Moto3, un puesto que no se ha decidido, como sabéis, hasta el final, hasta esta misma mañana. Yeah, I think we know there's been a lot of talent there for a while. It finally came to fruition this year. His best season in the World Championship so far. He did battle, as Itaskun was saying, right up to the end today with 6 wins this season. The runner-up in Moto3 is Miguel Oliveira. Tras su mejor temporada en el Mundial, el subcampeón del mundo de Moto3, con 9 podios, 6 victorias, las 3 últimas consecutivas, es Miguel Ángel Oliveira. Yeah, brilliant stuff from Miguel. Not only those 6 wins, but 9 podiums too. Absolutely brilliant performance on his KTM this year. We're going to ask Miguel to stay with us alongside Enea as well, because now it is time to hand over the prize to this year's Moto3 World Champion. Como decía Gavin, ha llegado el momento de hacer entrega del premio al campeón de Moto3, un campeón que hemos conocido también aquí en Valencia esta mañana. Vamos a verla en acción. Ken is going to win this race.
3 successive Grand Prix victories for the British rider. Kent up the inside of Danny Kent wins his 5th Grand Prix of the season. tactical masterclass. The World Championship leader back into the lead. Well, he made us sweat for it just a little bit, didn't he, in 2015? And the world champion in Moto3 is Danny Kent. El campeón del mundo de Moto3 2015 es Danny Kent. Yeah, we mentioned about Miguel. 6 wins also for Danny this season. And that 9th place today that eventually sealed in the World Championship by 6 points. We're going to get all of our 3 riders together. Danny, if you want to stand in the middle. That's it, perfect. Let's have a quick photo of our championship podium for the Moto3 class. Congratulations to all 3. Another big round of applause, please. Right, so we say thank you to Anea and Miguel because I think I'm just going to ask a question of Danny. I've been asking them of him all year. You're probably bored of me already, Danny. And we have been putting a little bit of pressure on you because a lot of us Brits know it's been a long time since we've been able to celebrate a Grand Prix World Champion. Since 1977, there hasn't been one. That's been like an albatross around your neck over recent weeks, but finally you've done it. How does it feel? Yeah, no, finally it still hasn't sunk in, but you know, one thing is I hope we don't have to wait 38 years again for another British champion. So no, I just want to say a massive thank you to my family, to the sponsors, to the team, because you know, without them this wasn't possible. So big thank you. Yeah, Danny, thank you as well for a great season. Congratulations. Well done. Orgulloso y satisfecho, como no podía ser de otra manera, Danny Kent, después de haber logrado ese campeonato del mundo de Moto3 que se resistía para los pilotos británicos. Han tenido que esperar mucho tiempo, desde 1977, desde ese título de Barry Sin, un británico no conseguía ese campeonato del mundo, y por eso Danny quería agradecer también todo el apoyo que ha recibido de su familia, de su gente cercana, de su equipo y también de sus sponsors para hacerlo posible. I wasn't born, I will say that, but it was Barry Sheen the last time. Yeah, a few people won't believe that at all, but it's true, it's true. After that prize for the great season that Danny had in Moto3 with the Honda, it's now time to move on to the Moto2 class. Pues empezamos ya con la categoría de Moto2, una categoría en la que también hemos tenido grandes espectáculos, carrera tras carrera. Empezamos con el premio al mejor debutante en nombre de Michel Metro. Yeah, Moto2 now, it really has consolidated itself amongst the panorama of the championships in MotoGP. And we know the riders put on a great show every single week. We're going to kick off the awards in the intermediate class with the award for the rider who's performed best in his debut season in the category, with the Rookie of the Year in the name of Michel Metro. I feel happy, so happy, so happy. I feel happy, so happy. I feel happy, so happy. Come on! Come on! I think that's the perfect bit of music for Alex, because he's always smiling. The Moto2 Rookie of the Year in the name of Michel Metro is Spain's Alex Rins, and the IRTA president Hervé Poncharal will be here to hand over the award as well. El mejor debutante en Moto2 tras una excelente temporada es Alex Rins, que recibe el trofeo Rookie del Año en nombre de Michel Metro, de manos del presidente de IRTA, Hervé Poncharal. Yeah, what an excellent rookie season for Alex. We're going to be seeing back up here. It just shows. Thank you very much, Alex. Congratulations. We'll see you back up here in a second. Thanks also to Hervé for handing out the trophy. Now, we're going to continue with the award for the rider who's achieved most pole positions this season. Of course, it's the Tissot Pole of Poles Award. Tenemos en el escenario ya, le vamos a llamar al presidente de Tissot, de François Thibault, para proceder también a la entrega del Tissot Pole de Poles, que premia al piloto que ha conseguido más poles en esta temporada.
Yeah, you can see a few images of him up there on the screens. The fastest rider during qualifying this year with 7 pole positions is Johan Zarco. El piloto que ha conseguido más poles, más pole positions, 7, y que por tanto gana el premio Tissot esta temporada es Johan Zarco, el piloto francés que recoge el premio de manos del representante de Tissot esta noche, François Thibault. Yeah, and once again we have François Thibault on the stage. Also, I'm liking, very stylish. What would you expect from a Frenchman? Brilliant. Thank you very much, Johan. Thank you, Mr. Thibault, as well. Right, now it's time to find out who was the best Moto2 constructor in 2015. So we're going to ask Mr. Bullshoe to come back onto stage with us. Vuelve el señor Bullshoe al escenario porque continuamos entregando esos premios. Es turno de conocer también al mejor constructor de Moto2. There we are, lots of their bikes out on track this year in Moto2. And the world champion constructor in the class is Kalex. Collecting the diploma tonight is the Kalex managing director, Alexander Baumgartel. El constructor campeón del mundo de Moto2 es Kalex. Recoge el diploma su representante esta noche, Alexander Baumgartel, director general de Kalex. Yeah, dominant season from the Kalex frame as well. Congratulations to Mr. Baumgartel. Thank you also to Mr. Bullshoe. Thank you very much. Well done, Alex. And we're going to ask Mr. Ippolito back onto stage with us because it's time now to hand over the awards to the riders in Moto2. So we'll begin with the rider in 3rd place. Es que estoy nerviosa. I can see. Sí, porque quería decir que ya es el momento de conocer a los 3 mejores de la categoría intermedia, de la categoría de Moto2, comenzando por el tercer clasificado esta temporada. Well, he may be the outgoing world champion, but I think you'll all agree he proved today just why he was the champion in Moto2. 3rd place this year, though, goes to Tito Rabat. El tercer clasificado en Moto2 esta temporada, después de una preciosa batalla también por el subcampeonato, es Tito Rabat, el campeón en 2014, que se ha despedido además de esta categoría intermedia con una enorme victoria hoy en Valencia. Recibe esa medalla como tercer clasificado de manos de Vito Ippolito. Yeah, as you can see, Tito's got that bronze medal there from Mr. Ippolito. Just stay on stage with us a second, Tito. 3rd victory of the season today, and of course, moving up to MotoGP next year. Very exciting times for Tito. Right, now it's time to move on to the runner-up in the Moto2 class. Como decía Gavin, en gran despedida de esta categoría de Tito Rabat, que ya el martes empezará su nueva andadura en MotoGP después de conseguir la que ha sido su tercera victoria de la temporada y después de estar ahí en esa lucha vibrante que hemos vivido hasta hoy también por el subcampeonato del mundo de Moto2. Lo vamos a conocer, vamos a ver para quién ha sido esa segunda posición. Runner-up in the Moto2 class in 2015 is the rookie Alex Rins. El subcampeón del mundo de Moto2 es Alex Rins. Después de una temporada en la que ha sumado 2 victorias y 10 podios en su temporada como rookie. Enhorabuena a Alex por esta temporada con mayúsculas. Pedimos a Alex que junto a Tito ahora sigan con nosotros en el escenario porque es momento de recibir ya
al flamante campeón de la categoría de Moto2. Yeah, Alex, brilliant season. 2 victories, 10 podiums. He was going to stay on stage with us because it's time to find out now who is world champion in Moto2. Zarco has a look up the inside and takes the lead. Johan Zarco wins. He was off the track. Fantastic backflip. Typical celebration. We have Zarco leading the way. As Zarco tries to go up the inside, he's going to move through. Great block pass. Zarco wins here. I'm a little bit worried for our dignitaries that might be in the front row in case he does another backflip. But the 2015 Moto2 World Champion, of course, is Johan Zarco. El campeón del mundo de Moto2 2015 es Johan Zarco, después de una enorme temporada en la que ha sumado 8 victorias, 14 podios, igualando, por cierto, el récord de podios en la categoría de Moto2 en manos de Tito Rabat y de Marc Márquez. Desde el año 2000 un francés no se coronaba como campeón del mundo en la categoría intermedia. Entonces fue Olivier Jacques, ya tiene relevo aquí con Johan Zarco. Yeah, as Ithaskin was saying, Olivier Jacques, the last champion in the intermediate class, but Johan, the first French winner in Moto2 as well, and now has more victories than any other French rider. Congratulations to you, Johan. Let's have a big round of applause for our podium finishers in Moto2 this season. Aquí tenemos a los 3 mejores pilotos de la categoría de Moto2 esta temporada. Un fuerte aplauso para ellos. Right. We're going to ask Tito and Alex if you want to retake your seats. We're going to ask Johan to stay with us on stage. Thank you, Alex. Tito, congratulations, because I think we should have a word with the world champion. No backflips. We said that, didn't we? It was another great one today, though, in the celebration. This season, I'll hold on to it. It's fine. You're the champion. You can just relax. But what a year that you've put together. You know, we've always seen the talent there. What's been the key, do you think, to you becoming world champion this season? It's difficult to say, really, if I can just say one point, if I want to catch the title. So many things we need to be champion and to do a very good year. But even since from Qatar race, I didn't win there, but the confidence was there. So I continue every races and I enjoy every moment. It was fantastic to share these victories and this very good year with the IO Motorsport team. It is a very good team. It can manage very well the people. I can say also just thank you to my coach and his family, Laurent, because he trusted in me since the beginning. And if we go like in a war, he will be the first one to be on the front to protect me. And this is a very nice thing from him. And now for myself, I want to repeat it again next year, and I think a nice present for this Christmas is this to repeat with the same team and hope to catch many victories again. Brilliant stuff, Johan. Congratulations. Well done. Superb season from Johan Zarco. Bueno, pues Johan Zarco, que agradecía su apoyo a todo su equipo, un equipo que dice siempre ha creído en él en todo momento, le ha apoyado cuando podía tener un momento un poquito más de bajón, ahí estaban los primeros, bueno, pues para tirar de él para adelante. Decía que es difícil encontrar solo una clave, ¿no?, para haberse convertido esta temporada en campeón del mundo de Moto2, que influyen muchos factores, pero que probablemente uno de ellos ha sido nunca perder la confianza que ha tenido durante la temporada, incluso después de ese mal comienzo en Qatar, o un comienzo que del todo no había sido como él le hubiera gustado porque no consiguió la victoria, pero siempre ha seguido creyendo, además con la confianza, con el apoyo y el buen trabajo de su equipo. Decía que para él es como su regalo, ¿no?, de Navidad, poder repetir el año que viene con su equipo y a poder defender ese número 1 de campeón del mundo de Moto2. Brilliant stuff. Well done, Ithasku. That was well done. Right. Congratulations to Johan. But now it is time to move on. We're going to go to the main category, of course, of MotoGP.
Llega el momento más esperado. En unos instantes tendremos aquí sobre el escenario a las estrellas de MotoGP, de la categoría reina, pero primero vamos a conocer al mejor debutante en MotoGP en memoria de Marco Simoncelli, un piloto que ha destacado por sus buenas actuaciones en su primer año en la categoría reina. Yeah, we're getting close to the most eagerly awaited moment of the night now. We're going to have the stars of MotoGP up on stage in just a few moments. But let's see, first of all, who is the MotoGP Rookie of the Year in memory of Marco Simoncelli. Now, this is a rider that has really impressed us with his performances this season. And I think it's testament to him. It's the third time that he's collecting a Rookie of the Year trophy. And the 2015 Rookie of the Year in MotoGP goes to Maverick Viñales. El mejor debutante de MotoGP en 2015 es Maverick Viñales. Now, this trophy has been conceived in memory of Marco Simoncelli. And once again, we have Kate Fretti, the Marco Simoncelli Foundation representative, handing over the prize to Maverick. Congratulations, Maverick. Thank you so much, Kate. El trofeo ha sido creado en memoria de Marco Simoncelli. El piloto de Suzuki recoge este premio de manos de la representante de su fundación, de Kate Fretti. Gracias a Kate y gracias también a Maverick. Y enhorabuena. Yeah, thanks to Miss Fretti again for coming tonight. Big round of applause for her. Congratulations, Maverick. Brilliant season. Thank you. Right, well now we're going to present the Tissot Pole of Poles Award. Now this is, of course, once again, is the rider who's managed to take the most top spots on the grid this season. Tiempo ahora del premio Tissot Pole de Poles, que premia al piloto que ha conseguido salir más veces desde la primera posición de la parrilla. Right, so you can see some images up of him on the screens. 8 pole positions this season. So the Tissot Pole of Poles winner is Spain's Marc Márquez. Con 8 pole positions, el Tissot Pole de Poles es para Marc Márquez. Congratulations to Marc. Absolutely brilliant during qualifying this year. Marc collecting the watch, of course, from the Tissot president, François Thibault. El presidente de Tissot, François Thibault, entrega ese reloj que acredita a Marc Márquez como el piloto más rápido en las clasificaciones de MotoGP. Yeah, thanks to Mr. Thibault. Marc, you're going to have to stay with us because now it's time to hand out the BMW M Prize. He's already trying to put the watch on, that's the problem. This award now is for the MotoGP rider who's picked up more qualifying points than any other throughout the season. And they're going to be taking home a magnificent new BMW M6 convertible. Enseguida vamos a pedir a Marc que vuelva de nuevo con nosotros porque es hora de conocer también al ganador del trofeo BMW M, el piloto de MotoGP que ha acumulado más puntos en la suma de todas las clasificaciones a lo largo de la temporada y que se lleva un fantástico coche, ese BMW M6 convertible. I think you can see images of that beautiful machine. And of course, now able to enjoy what is a fantastic BMW M6 convertible, Marc Márquez. Marc Márquez recibe este precioso BMW M6 convertible que estáis viendo ahí en imagen. Al imponerse en este premio, el presidente de BMW M, Franciscus Van Bel, le entrega el galardón. Yeah, we've got up on stage BMW M's president, Franciscus Van Meel, and he's handed over the prize. Congratulations, Marc. Thank you very much as well, Mr. Van Meel. Tercer año consecutivo que lo consigue, igualando además a Rossi y a Stoner, no está mal. He's going to need a bigger garage, I think. Sí. Right, time to present the award for the winning MotoGP constructor for this season. Es el momento de conocer el premio al mejor constructor del año. So we've got Mr. Bulchu back on stage with us.
And we're going to see the 2015 MotoGP champion constructor is Yamaha, winning its 14th constructors title in the Premier Class. El constructor campeón del mundo de MotoGP 2015 es Yamaha. La marca japonesa consigue su 14º título de constructores en la clase reina. Recoge el diploma el líder del proyecto Yamaha YZR M1 2015, Koji Tsuya. Yeah, brilliant season, and collecting the award is the 2015 Yamaha YZR M1 project leader, Koji Tsuya, and he's collecting the award, as I say, from Mr. Bulcho. Thank you very much to Mr. Tsuya. Thank you, Mr. Bulcho. If you want to stay with us, though, because the next award is for the best team. Pedimos al señor Bulsu que continúe con nosotros en el escenario porque es momento de conocer también el trofeo al mejor equipo de MotoGP. So there, I think you can see a few images up on the screens again. It's been a great season for the Japanese team. It took 11 wins, 27 podium, and the champion team are Movistar Yamaha MotoGP, and their riders Valentino Rossi and Jorge Lorenzo. Tras una gran temporada en la que han sumado 11 victorias y 27 podios, el campeón es el equipo Movistar Yamaha MotoGP de Valentino Rossi y Jorge Lorenzo. Recoge el diploma Lynn Jarvis, director general de Yamaha Motor Racing. Yeah, round of applause please for Yamaha Motor Racing Managing Director Lynn Jarvis. He's collecting that diploma. Thank you very much to Mr. Jarvis. Thank you, Mr. Bulchu, as well. Right, now time for welcoming back onto the stage the Councillor for Education, Research, Culture and Sports, Vicent Marçà, and he's going to deliver our special Valencian Rider of the Year Award. Damos la bienvenida al escenario al conseller d'Educació, Investigació, Cultura y Sport, Vicent Marçà, quien entregará el premio especial Piloto Valenciano del Año y que en este 2015 recae en Héctor Barberá. Yeah, Valencian Rider Trophy goes to Hector Barbara. Yeah, congratulations, Hector. Here he is. He might have been slow coming out, but he's not slow on track this year on board that Avintia bike. Great season. Thank you very much, Mr. Marçà. Hector, if you want to stay up on stage with us, you just stay here for a moment, because now it's time to find out, I think we know already, but who was the top rider in the open category this season. I'm going to ask IRTA President Hervé Poncharal to join us up onto the stage to hand out this prize. Seguimos con Héctor Barberá porque el presidente de IRTA, Hervé Poncharal, le hace también entrega del premio al mejor piloto en la categoría Open 2015. Right, so we've seen Hector, top open bike, but now what it's going to be, I think we're going to have another photo. We're going to get a chance to get them back out onto stage again. Let's have another photo. Let's have another big round of applause, please, for Hector and Hervé. They make a good team, don't they? Aplauso, foto, de nuevo para Héctor Barberá como mejor piloto de la categoría Open. Además ha terminado también a lo grande en casa, siendo el mejor Open en clasificación ayer y hoy de nuevo el mejor Open también en parrilla. Thank you, Hervé. Thank you, Hector, as well. Right, now it's time. Now you can leave, yes. Always loves the limelight, doesn't he, Hervé? Right, it's time to meet the third place rider in the MotoGP World Championships, a rider who once again, year on year, gives brilliant excitement to the championship and some more fantastic performances this season. Estamos entrando ya en el momento de la verdad. Empezamos conociendo al tercer clasificado del Campeonato del Mundo de MotoGP, un piloto que ha dado emoción, mucha emoción al Mundial con sus actuaciones. Well, he's the outgoing world champion, and third place in 2015 goes to Marc Marquez.
El tercer clasificado en 2015 es Marc Márquez, que recibe la medalla de bronce de manos de Vito Hipólito. Yeah, so Marc collecting his bronze medal from Mr. Hipólito. Bueno, enhorabuena a Marc por esta tercera posición en el Mundial. Bueno, te lo sujeto. Enhorabuena. Lo has dicho muchas veces, este año no ha sido deportivamente como te hubiera gustado, pero te ha servido de mucho aprendizaje. Si tuvieras que elegir una de las cosas más importantes que crees que has aprendido, no sé cuál puede ser, y si eso quiere decir que el año que viene veremos a un Marc diferente al que hemos visto hasta ahora o no. Bueno, buenas noches a todos. Sí que es cierto de que este año hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido quizá a sufrir, sobre todo al principio de año y bueno, lo que más he aprendido es un poco a que para un campeonato lo importante es la regularidad, no todo o nada, así que intentaremos trabajar bien en pretemporada, primero de todo, preparar bien lo que es la primera carrera y a partir de allí a ver si podemos usar todo lo que hemos aprendido este año. Bueno, pues enhorabuena y a empezar a trabajar ya el martes, no te queda mucho. Right, I'm not going to let you get away. I've got to get the question to you in English, because Marc, this is the first time in MotoGP that you're not the champion, that you're not putting your plaque up there on the Champions Tower. So what do you need to do? What have you learned this season that means that you're going to be able to be up there again next year? Yeah, maybe it's the first season that I really struggling, especially because when I arrived in MotoGP 2013, everything goes well, the bike was working really good, 2014 same. And this year we're struggling, but we learn many things, so we will try to use this in the future. This will be the most important and try to learn about all these mistakes because, 6 crashes in one season are a lot, but we will try to avoid all these mistakes next year and try to be again there. We can't wait to see it. Ladies and gentlemen, please, another big round of applause for Marc Márquez. Marc, if you just want to stand up in the centre, just for photos. Right, thank you very much, Marc. You can head backstage. We're going to ask Mr. Hipólito, though, to stay on the stage with us because it's now to present the award for the runner-up in the MotoGP class. Presentamos ahora al subcampeón del mundo de MotoGP. To winning form this season. We all know what a great story it would have been. 4 victories this season. And the runner-up in the MotoGP class is Valentino Rossi. El subcampeón del mundo de MotoGP es Valentino Rossi. Vito Hipólito entrega la medalla de plata a Massimo Meregali, director del equipo Movistar Yamaha MotoGP, representando a Valentino esta noche. Este premio que llega tras una temporada en la que ha sumado 4 victorias y en la que ha vuelto a mostrarse más en forma que nunca. Yeah, Massimo Meregali, thank you very much. Team director, of course, for Movistar Yamaha. So we're going to ask Mr. Hipólito to stay with us on stage because it is time for the big moment. I can hear everyone in the crowd excited for it, the crowning of the MotoGP World Champion. And after a stunning season, he is someone, of course, who needs no introduction whatsoever. Y ahora sí llega el momento que todos estábamos esperando, el momento en el que el campeón del mundo de MotoGP añade su placa a la Torre de Campeones. Vamos a verle antes en acción en algunos de los mejores momentos, que ha habido muchos, que nos ha dejado esta temporada. Brilliant stuff from Lorenzo. Second successive Grand Prix victory of the season. He's a serious championship contender. Lorenzo is a masterclass. 4th win in a row for the Spaniard. Victory number 5 of the season. Jorge Lorenzo, though, wins here. They can see him
emotional day here in Valencia, as I'm sure you're all aware. The 2015 MotoGP World Champion is, of course, Jorge Lorenzo. Un fuerte aplauso para recibir al campeón del mundo de MotoGP 2015, Jorge Lorenzo. Right, so first of all, we're going to ask Mr. Hipólito to present Jorge with his World Champions medal. El señor Hipólito entrega esa medalla de oro que acredita a Jorge Lorenzo como campeón del mundo de MotoGP, tercer campeonato del mundo de la categoría reina para Jorge. Yeah, we saw how much it meant to him, didn't we, earlier on? Please give a warm welcome also to the President of the Generalitat Valenciana, Chimo Puig, Dorna Sports CEO Carmelo Espeleta, and along with the FIM President, Mr. Vito Hipólito, they're going to bring out the new plaque to add to the MotoGP World Champions Trophy. This is the third plaque, of course, for Jorge on the tower after those 7 great victories this season. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, el consejero delegado de Dorna, Carmelo Espeleta, y el presidente de la FIM, Vito Hipólito, entregan a Jorge Lorenzo el trofeo que le acredita como campeón del mundo de MotoGP 2015. El mallorquín añade la tercera placa con su nombre a esta torre de campeones tras sumar hoy en Valencia su 7ª victoria de la temporada. It's a moment all riders hope for, to add their plaque onto that Champions Tower. I think he's done it before. You know what you're doing, Jorge? Sí, debería saber hacerlo, si ya es la tercera. So now we can see Jorge attaching that on there. Let's have a big round of applause for the trophy and Jorge Lorenzo. Tercer título en MotoGP, 5 títulos de campeón del mundo ya para Jorge. Be careful. I tell you what, it's not like that trophy. I've tried that before. It's not like. Many thanks to the dignitaries as well. Thank you, Mr. Hipólito. Thank you, Mr. Puig. And thank you, Mr. Espeleta. Jorge, if we can get you to come to the front of the stage as well, just so we can get some photos of the 2015 MotoGP World Champion. Another big round of applause for Jorge Lorenzo, please. Gracias a los dignatarios que han entregado este premio. Aquí tenemos al flamante campeón del mundo de MotoGP 2015. Enhorabuena, Jorge. Quédate aquí con nosotros. Muchísimas gracias a los dignatarios por entregar este premio a Jorge. Enhorabuena. Esto es ganar a lo grande, ganando en la última carrera con toda la presión que has tenido que gestionar. No era absolutamente nada fácil. Has llorado como un niño, te he visto emocionado, no sé si como nunca, nada más llegar ahí al parque cerrado. ¿Con qué te quedas de este día lleno de momentos especiales? Bueno, muchas gracias. Ha sido un día muy especial, quizá el día más emocionante de mi vida, porque no podía haber más drama, más expectación, más emoción en esta última carrera. Y la verdad es que ha sido un sufrimiento bastante fuerte. Y cuando he cruzado la línea de meta ha sido un éxtasis brutal, porque lo habíamos conseguido, ¿no? Ha costado muchísimo, ha habido momentos de incertidumbre, pero siempre he creído en mí, siempre hemos creído en nosotros y nos merecemos este título porque lo hemos luchado hasta el final, con uñas y dientes. Pues enhorabuena, porque te lo mereces, efectivamente. Si me permites, me gustaría que todo el equipo de Yamaha se pusiese de pie. Venga, todos de pie. Mi equipo personal también. Por favor, levantaros, los de Movistar también. Vas a levantar a media sala, por lo menos, ¿eh? Supongo que es porque ellos tienen también mucha parte, ¿no?, de culpa en esto que has conseguido. Quiero dedicarles a todos ellos. No me quiero olvidar de ninguno. No os voy a nombrar porque me haría muy largo el discurso. Quiero dedicaros a todos vosotros porque todos habéis aportado no un granito de arena, sino muchísimo para que yo pueda conseguir otra vez mi sueño. Así que gracias por patrocinarnos, por apoyarnos, por hacer esta gran moto que hemos tenido los dos, no solo yo, sino también Valentino, y a mi equipo personal, a mis mecánicos, evidentemente, por todo el trabajo que habéis hecho, que habéis demostrado que también sois los mejores, y a mi equipo personal por aguantarme todos los días. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias.
Come on, Jorge, come forward. I just want you to stand by the trophy. Because I'm not going to let you go again without asking you a question in English as well for everyone watching back home. Third time, you've got your name up on the Champions Tower that we're seeing up there. 5th World Championship, and we did see those tears today in Parc Ferme. You've had to come from behind all year and fight from the back, and you've taken that world title for the 3rd time in MotoGP. Just tell us a little bit about what that means to you to get up there again after such a hard-fought season. Well, it has been an unbelievable season, no? Very emotional. All the races, all 18 races, because I start with some difficulties. In the 3 first races, I lose 29 points. Then I recover a lot of points with these 4 victories in a row. But then also, in some races, I have some difficulties to find the best result. The circumstances also didn't help, but we keep working very hard all the weekend, all the weekends on the bike, trying never to give up, even with some moments of deception. Deception? Disappointment. But we keep strong, and finally, all the effort that has been huge has worth it with this trophy that we take to home. So thank you very much to all the people who made this possible. Yeah, we saw you thanking them all before, to his team as well. Congratulations, Jorge. You are MotoGP World Champion in 2015. So, big congratulations to Jorge. We're going to welcome back onto the stage now the Honourable President of the Generalitat Valenciana, Mr. Ximo Puig, to join us up on the stage, because we're going to close the ceremony with a few words from him. Despedimos a Jorge Lorenzo y rogamos al molt honorable señor presidente de la Generalitat Valenciana, don Ximo Puig, que suba al escenario con nosotros porque vamos a cerrar esta ceremonia con sus palabras. Bienvenido. Gracias. Good evening. Thank you very much. Muy buena nit, buenas noches, señor presidente de la Federación Internacional de Motociclismo, conseller de Educación, Investigación, Cultura y Esport, consejero delegado de Dorna, director general del circuito, campeones, deportistas, patrocinadores, medios de comunicación, señoras y señores. Hoy ha sido un gran día para el deporte, un gran día para el motociclismo, un gran día, si me permiten también, para la convivencia y para la comunidad valenciana. Ustedes, los deportistas, los organizadores, los aficionados, todos los que hacen posible este gran evento, han puesto punto final a una temporada de MotoGP de auténtico vértigo que demuestra la vitalidad de un deporte apasionante, que crece cada día, que crece cada temporada. Enhorabuena a todos los pilotos y en especial, muy especialmente a los ganadores. La victoria es el fruto de la lucha diaria por conseguir la excelencia, de quienes hacen del esfuerzo continuado su hoja de ruta. Nadie nunca regala nada. El motociclismo tiene una larga tradición entre nosotros, como lo demuestran los 4 campeones del mundo valencianos, Ricardo Tormo, Jorge Martínez Aspar, Manuel Champi Herreros y Nico Terol. Todos ellos tienen mucho que ver con la grandísima afición que hay en esta tierra. Y también ahora Héctor Barberá y Jorge Navarro nos animan a mirar hacia adelante. Una pasión que crece cada día, como se ha demostrado hoy en un espectacular e histórico circuito de Cheste con una entrada histórica. Pero también permítanme recordar hoy, en un día muy especial, un día enormemente especial para todos los aficionados al motociclismo, también a Bernat Martínez, piloto de Alberic, que este año perdió la vida haciendo lo que más le gustaba en el circuito americano de Laguna Seca. Una vez más, el afecto a todas aquellas personas que en el transcurso de la historia han hecho grande este gran deporte. Este es un deporte de competitividad y de complicidad, y esos son valores fundamentales para nosotros, para los valencianos y las valencianas. Un carácter marcado por el trabajo, el esfuerzo constante, el riesgo y el espíritu de equipo. Valores que han marcado nuestra historia
de empresarios, de trabajadores, de emprendedores. Valores de iniciativa personal y de cooperación, de progreso y de cohesión. Señoras y señores, hoy en este acto se hallan los principales protagonistas de este Mundial, los pilotos que carrera tras carrera nos han regalado montañas de emoción. Pero junto a estos grandes nombres hay muchas otras personas que hacen posible esta gran fiesta deportiva. Los técnicos, los ingenieros, patrocinadores, periodistas, organizadores. Entre todos han conseguido que esta sea una gran convocatoria, una gran fiesta colectiva. A todos ellos el reconocimiento desde la Comunidad Valenciana y desde el conjunto de España. Por supuesto, nada sería posible sin el público. Miles y miles de personas, de aficionados, que han dado calor a los pilotos en cada prueba, que han acompañado con sus aplausos cada una de sus evoluciones. Ellos y millones de personas de todo el mundo que han seguido hoy la final, el gran espectáculo de la MotoGP a través de los medios de comunicación, de las televisiones, que han hecho posible finalmente que el motociclismo, cuando acaba la temporada, es más grande, apasiona a más personas. Les agradezco a todos su trabajo, su fuerza, su entusiasmo y su ilusión. Mañana mismo comienza una nueva temporada y muchos de vosotros, de ustedes, están ya trazando planes y estrategias para el próximo año. Los trofeos acaban de ser entregados y ya todos esperamos con impaciencia el rugido de los motores, que será el preludio de la primera prueba GP de 2016. Felicito a los ganadores que han hecho lo mejor posible subiendo a lo más alto del podio, y también a todos los que han participado con dignidad. Y emplazo a todos a que dentro de un año estemos otra vez juntos en esta gala y otra vez diciendo que el motociclismo renace, vive, va cada día aumentando más seguidores. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Gracias. I'll just try and give a short summary of what Mr. Puig was just saying then. He wanted to thank everybody for being here after what has been such an exciting season of motorcycle racing. It's a season which has pushed everyone's nerves to the absolute limit, both the riders and the fans as well. And of course, it all ended here today in Valencia and will live long in the memory. He says that Valencians are proud to once again play host to the final chapter of the MotoGP show once more, and to be put on display for the world. Hours, months, years of hard work and dedication, as well as not a small amount of skill. They're the key to the successes of all the champions. He said that Valencians love motorcycling, as the crowd showed today at the circuit, as well as the many who take part in the sport as well. He says he's proud to call 4 former world champions Valencians, the likes of Ricardo Tormo, Jorge Martinez Aspar, Manuel Champierreros and Nico Tirol, of course. But more importantly, he said he'd like to also remember Bernat Martinez, who's a rider from Alberic here in the Valencian province, who earlier this year sadly lost his life doing what he loved in Laguna Seca. He says his sympathies remain with the family and friends of Bernat. All these names reflect the character of the Valencian. Hard work, constant effort, risk, teamwork. And once again, he says that Valencia showed the capacity to host a world-class event to perfection. And now is a chance to celebrate with the riders, who, of course, are the focus of our attention week after week, race after race. He said we need to consider all of the others who make things like the races possible, though, technicians, engineers, sponsors and media, as well as the organisers who put on such great events as well. And that's as well as the hundreds of thousands of fans who support the sport at every single race, and the millions back home who follow it too. He says everyone is invited back here to do the same again here in Valencia in one year's time. And the new season, of course, starting here pretty much tomorrow or the day after. Now the trophies have been handed out, and he says he can't wait to hear the engines roar once more for MotoGP in 2016. He says congratulations to all the winners. Continue to fight to be back up here in Valencia, so that you can share more motorcycling success with us. And thank you to everybody for attending tonight. Thank you very much to Mr. Puig. Tiene una memoria privilegiada, ¿eh? Un aplauso también para Gaby.
Bueno, pues muchísimas gracias al señor Puig y gracias también a todas las autoridades que han hecho entrega de los diferentes trofeos esta noche. Y ahora, para poner el punto final, el fin de fiesta que todos esperábamos, vamos a llamar al escenario a todos los ganadores que sin duda han sido los verdaderos protagonistas del gran espectáculo de MotoGP. Yeah, we want to say thanks also to all the other dignitaries who've handed out the trophies tonight. But just to put the finishing touch to what has been an unforgettable season, let's call back onto stage all of our winners. No doubt these are the true protagonists of the great sport that is MotoGP. So if you got a diploma, you got a medal, you got a trophy, please join us up on the stage now. We want to say thank you to you for all your performances this season. Big round of applause for everyone who's won trophies this year. All our champions, all our constructors, everyone who takes part in MotoGP. And as we do that, we're going to ask all the guests to stay on stage because sadly, it's time to say goodbye to 2015. 2016 is just around the corner. Testing, of course, starts on Tuesday. We'll be there to cover everything, and with it comes the excitement of more action in all three categories. Then, of course, after all that winter testing is done with, carries on, of course, after the break in February, the new season kicks off under the floodlights yet again on March the 20th in Qatar. Thanks, Alex, finally, for joining us up onto the stage as well. Nos faltaba Alex para celebrar esta victoria también como constructor de campeón del mundo constructor de Moto2. Cuánto talento, cuánta juventud, cuánto esfuerzo, cuánto trabajo, cuántas alegrías nos han regalado todos ellos esta temporada. Otro aplauso para despedirles aquí a todos en el escenario. Gracias a todos por asistir a esta ceremonia. Las imágenes que vienen a continuación nos sirven para poner el broche a esta apasionante temporada 2015. El 20 de marzo en Qatar, bajo las luces de Qatar, arranca la temporada 2016. Allí nos vemos, no se lo pierdan. Gracias y buenas noches. Yeah, thanks everybody for attending this ceremony tonight. So we're going to see some shots of the best of this season. We hope to see you all again next year, and we wish you all a very good night. Salute the master, salute the doctor, salute Valentino Rossi. Grand Prix victory number 5 of the season for Jorge Lorenzo. Oh, Marquez goes for the victory. What a race. Danny Pedrosa wins the 50th Grand Prix of his career.
make his break. He got Pedrosa again on the inside. Rossi's lost crucial ground. Lorenzo wins here in Motorland. Let battle commence. Pedrosa is absolutely flying. Danny Pedrosa leads. And Lorenzo's running wide. Pedrosa wins here in Japan. 18 points separate. Look at Lorenzo. Valentino Rossi makes it stick. Oh, Andrea Iannone, unbelievable from the Italian. Marquez is close to him. He's going to move through on the brakes down into turn 10. What a last lap. What a race. Lorenzo makes his move up the inside the first corner. Mark Marquez says take it straight back at turn number 10. Oh!